2035 مجموعه نشست‌های تخصصی 35مین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران با حضور سعید عقیقی، منصور براهیمی، مهرداد اسکویی، مجید برزگر، محمد رضا اصلانی، مجید شیخ انصاری، احمد الستی، ویرجیل ویدریش، محمد رضا ابوالقاسمی، علی رضا سمی آذر و عطاالله کوپال، دبیر علمی دکتر احمد الستی، همراه با نمایش فیلم‌های کوتاه موضوعی، مینیمالیست، رئالیسم، فرمالیسم و تجربه گرایی. برشب گفتگو با یک استاد بین المللی. انجمن سینمای جوانان ایران 18 تا 21 آبان ماه 1397. پردیس سینمایی ملت. من خدمتتون سلام کنم. در خدمت ویرجیل ویدریش هستیم که یکی از مهمترین فیلمسازان سینمای تجربی هستند. این افتخار واقعا بزرگی است به طور باور نکردنی که ما تونستیم ویرجیل ویدریش رو تو ایران داشته باشیم و به ویژه توی این جلسات داشته باشیم. Welcome, Weirdish. It's such an honor to have you here in Iran and in this sitting. Thank you. It is my pleasure. I'm treated like a king and I feel wonderful. And you are the king. باعث افتخار منه، مثل پادشاه اینجا با هم رفتار شده و خیلی خوشحالم. و بعدش اینکه این جلسه دومی که ما با ویرجیل هستیم اینجا، در جلسه اول مقداری صحبت شد راجع به بک‌گراند ایشون. بیشتر این سوال‌ها دیگه ما ازش میگذریم. یک چند تا سوال هست که هنوز برای ما بی جوابه و من چه بسا از همونا شروع کنم. So in the previous sitting we talked about your background, so we are gonna skip such questions, but there are still some questions left that we will start with them. Okay, you're welcome. بذار من از اینجا سوال کنم یا از اینجا شروع کنم. از کجا اومدی تو و چطور به این موقعیت فیلمسازی رسیدی؟ Let's start with this question. Where did you come from and how did you get where you are at filmmaking right now? Well, let me start like this. Today I have 3 different lives and I need my picture please. تصویرشون رو میخوان اگه So one life is my own film company which produces my own work. 3 تا زندگی متفاوت دارم من. یکیشون کمپانی فیلمسازی خودمه که تهیه کننده فیلم‌های خودمه. The second life is my professional life as a multimedia producer for museums and exhibitions. زندگی بعدی من به عنوان یه تهیه کننده هنرهای چند رسانه‌ای برای موزه ها و نمایشگاه ها. And my third life is that I'm a professor at the University of Applied Arts in Vienna. And I do art and science. و شغل سومم اینه که در دانشگاه وین استاد دانشگاه هستم و علم در هنر تدریس میکنم. Including some very good Iranian students. که چند تا دانشجوی خیلی خوب ایرانی هم هستن اونجا. How did it lead to this? So we jump now back. I was, as a kid, very much influenced by music, theater, literature, because my parents worked in the field of opera and theater. My father worked for the Salzburg Music Festival. برگردیم به عقب برای اینکه جواب بدیم چه جوری به اینجا رسیدم. من در کودکی خیلی تحت تاثیر اپرا و تئاتر و ادبیات بودم چون پدرم در اپرا کار میکرد اون زمان. And very early on I became interested in filmmaking. When I was 10 years I started my parents to bugging them for a camera and when I was 12 I got the camera. علاقه من به فیلمسازی از سن خیلی کمی شروع شد. از 10 سالگی شروع کردم رفتن رو مخ مامان بابام که برام دوربین بخرن
در 12 سالگی دوربین اولم رو برام خریدن. Let me see how we go to the finder. It's not so easy to control. Yeah, sure. In Austria, there is a very good tradition of experimental film, and maybe we should a little bit define what we mean by experimental film. در وین خیلی رایجه فیلم ساختن تجربی و شاید لازم باشه که اول توضیح بدیم منظورمون از فیلمسازی تجربی چیه. It started after the Second World War in the end of the 40s, beginning of the 50s. There were filmmakers who wanted to be outside of commercial storytelling. بعد از جنگ جهانی دوم سالهای دهه‌های 40 و 50 فیلمسازهایی بودن که می‌خواستن خارج از فضای تبلیغاتی قصه بگن. And they had no money and no financial support, and they decided not to try to make short narrative films, but they went a completely different direction. اونها پول یا حمایت مالی نداشتن، برای همین تصمیم گرفتن که قصه هایی که روایی بود رو نسازن و یه سبک جدیدی رو شروع کنن. Also, they were very unhappy with the commercial cinema because the cinema was used to not talk about what was important in society. همینطور از فضای تبلیغاتی، از فضای سینمای تبلیغاتی اون سالها خیلی ناراضی بودن برای اینکه فکر می‌کردن در واقع چیزی که داره تبلیغ میشه چیزی نیست که در جامعه اهمیت داشته باشه. And interestingly, many big productions from after the Second World War, they dealt with the time of the Austrian monarchy, so like 30 years, 40 years, 50 years before, because they didn't want to talk about the Second World War. و خیلی از فیلمایی که در اون دهه‌ها صحبت شد اصلا در فضای جنگ نبود، چون فیلمسازها نمی‌خواستن در مورد جنگ صحبت کنن. And this frustration led some artists to produce very different works that dealt with the subconscious. So the narrative film is the conscious of a society somehow, and the experimental cinema are the dreams and the subconscious. برای همین فیلمسازها تصمیم گرفتن که یک جور دیگه فیلم بسازن. در واقع تا اون زمان فیلم هایی که ساخته میشد از بطن خودآگاه جامعه می اومد و اونها سبکی رو ابداع کردن، یعنی سبکی رو شروع کردن تجربه کردن که از رویاهای ناخودآگاه جامعه نشأت می گرفت. And as you know from your own dreams and subconsciousness, there are different rules in a dream than in normal life. و قواعدی که در دنیای رویاها جاریه با قواعد دنیای واقعی فرق میکنه. And the cause and effect are different in dreams. دلیل و جلوه کاملا متفاوته. Time and space are floating and not in the right order. زمان و فضا در هم ریخته است و به ترتیب نیست. And we use a lot of symbolism as we dream. و مقدار زیادی نماد پردازی داریم. And we don't tell stories the normal way, if there are any at all. و قصه ها رو به جور عادی روایت نمی کنیم اگه اصلا جور عادی وجود داشته باشه. So I want to show you one example. One of the greatest artists was Kurt Krenn. He died 20 years ago. He was very poor during his life. کارهای یه هنرمندی رو نشون میدن به اسم گرن که خیلی فقیر بوده و 20 سال پیش زندگی. He died 20 years ago? 20 years ago. 20 سال پیش فوت کرد. And he had to work as a museum ward in America to make some money. And when he was in Austria, he had no money to pay for rent. So some friends gave him a house on the countryside where he was alone, like in prison. توی آمریکا نگهبان موزه بود و وقتی برگشت اتریش هیچ پولی نداشت که پول اجاره خونش رو بده. برای همین یکی از دوستاش یه خونه‌ای در یه جای دور افتاده‌ای در شهرستان‌ها بهش داد و مثل زندان بود اونجا براش، فقط که کوچیک بود. And he made a movie. He looked out of the window for 1 year, basically doing nothing, but he made a movie about this experience. اون یه سال از پنجره خونش بیرون رو نگاه میکرد فقط و بعد از اون هیچ کاری نمیکرد و بعد از اون یه سال یک فیلم راجع به همین تجربهش ساخت. And of course it was an analog film, so it was exposed in the camera several times. و آنالوگ بود، برای همین چند بار نوردهی شد. And it is silent, so don't look for the sound, please. و صامته، صدا نداره. And I show you some parts of it, some moments.
یه قسمت‌هایشو نشونتون میدم. It's called Asylum. آسیلوم پناه. From 1975. از سال 1975. And this is a film that works more like a painting, as you can see. It is probably closer to a painting than to a normal movie. این فیلم بیشتر شبیه یه نقاشیه تا یه فیلم. And as you can see, it combines different times. و همونطور که می‌بینید زمان‌های مختلفی با هم تلفیق شدن. Like in a memory, when you remember all the times you were at the window and looked out, and then winter, summer, everything is at the same time parallel in your head. مثل به یاد آوردن یه خاطره‌ای که همه چیز همزمان با هم دیگه داره اتفاق میفته. And there is no narration. It is just a visual composition. و هیچ روایتی وجود نداره، فقط یه ترکیب بندی بصریه. I will fast forward a bit, because we don't have enough time to enjoy the works fully. فاست فورواردش میکنم چون زمان نداریم من کافی. And you can see suddenly we are in the winter, but it is also mixing times, yeah. یهو زمستونه و زمانها دارن تلفیق میشن با هم. And I think this is a beautiful film about his state of being during that time in this asylum. و این فیلم زیباییه که نشان دهنده اون حالت بودنشه در اون دوره‌ای که اونجا بوده. So films like this produced almost like a genre very early on. This is from 75, but it started already even in the 50s, but I have not the time to show you. فیلم‌های اینطوری متأخرن در این ژانر در دهه‌های 50 شروع شده به شکل گیری، ولی زمان نیست که تمامش رو نشونتون بدم. Let me just open a new window. Yeah, here. Another very important filmmaker is Martin Arnold. He started in the 80s making films, and he had a very different way of working. یه فیلمساز خیلی مطرح دیگه به اسم مارتین آرنولد هست که در اواخر دهه 80 شروع کرد به ساختن فیلم و این فیلم خیلی متفاوته. He took old films from Hollywood and recomposed them. این آدم فیلم‌های قدیمی هالیوود رو می‌گرفت و دوباره نوردهی می‌کرد اون فیلم‌ها رو. And this film was so successful that they had to create an organization a little bit similar to your short film organization. این فیلم انقدر موفق بود که براش یک تشکیلاتی ایجاد شد خیلی شبیه همین تشکیلاتی که اینجا هست. Because every festival in the world wanted to show the films of Martin Arnold, and it was impossible for him to serve them. برای اینکه همه فستیوال‌های دنیا می‌خواستن این فیلمو نشون بدن و غیر ممکن بود که این اتفاق بیفته. So he and other filmmakers created Sixpack Film, which is an export organization for Austrian avant-garde and short film. و اون و 6 تا از دوستاش یه مؤسسه رو در واقع تشکیل دادن که خیلی در هنرهای پایونیر پیشرو فعالیت می‌کرد، ساپورت می‌کرد. And what he does is he takes a short and quite insignificant moment from a Hollywood film. و کاری که می‌کرد این بود که یه قسمت کوتاه و خیلی خاصی رو از یه فیلم هالیوودی در می آورد. And by looking at it in a very different way, you will discover a lot about society. و جوری می‌کرد که طوری بهش نگاه بشه که وجه‌های جدیدی از جامعه کشف بشه. Again, you will find no narration. It's more like music, I think, more like jazz maybe.
دوباره هیچ روایتی نمیبینید و بیشتر شبیه موسیقیه، به خصوص موسیقی جاز. And this film was made also analog on an optical printer. That was a machine where you could print a positive on another negative. و این فیلم هم آنالوگ گرفته شده و با یه پرینتر اپتیک در واقع که پوزیتیو رو روی آنالوگ روی نگاتیو چاپ می‌کرده انجام شد. So we can't see the whole film, but let's look at the beginning how beautifully it is done. همه فیلم رو نمیتونیم ببینیم ولی اولش رو ببینیم که چقدر زیبا انجام شده.
Yeah, so you get the idea. It's the beginning of a beautiful dance which expands more and more. این ایده اولیه است، مثل یه رقص هی بست داده میشه. And nobody had ever seen a film like this before. و هیچ وقت تا حالا همچین فیلمی کسی ندیده بود. And you see relations between the movement of the head and the movement of the door that of course don't really exist, but they become visible. Who controls whom, for instance? So it becomes a power struggle between a man and a woman. و حرکت‌هایی رو می‌بینیم که قبلا ندیده بودیم، مثل حرکت سر، مثل حرکت در، و یک جور در واقع نشون میده که چه کسی اینجا قدرت دست کیه، مرد یا زن. But the logic of such a film, of course, is completely different, and also the production of such a film is completely different to any narrative project. و منطق پشت همچین فیلمی و تولید همچین فیلمی کاملا متفاوته با یک فیلم روایی. Do you want to ask something at this point? Yeah, maybe. شما سینمای خیلی خیلی خاصی دارید. آیا میتونستید تحت تاثیر کسی قرار گرفته باشید که این سینما رو به وجود بیارید، این فیلم ها رو به وجود بیارید؟ You have a very special cinema. Were you at any time inspired by any filmmaker or artist? Yes, I was, because the borders between applied art, painting, theater and film, they did not exist that much. بله قطعاً، و اون موقع‌ها مرز بین هنرهای مثل تئاتر، نقاشی و موسیقی خیلی مرز مشخصی نبود. And also we had a very good art cinema in my city, which was very important to me. و همینطور در اون زمانه یه سینماتک هنری فکر می‌کنم خیلی خوب داشتن تو شهرشون که خیلی مهم بود براشون. If people only see Hollywood films, of course they start to dream Hollywood films, but this is not so interesting, I think. اگه مردم فقط فیلم‌های هالیوودی ببینن، رویای فیلم‌های هالیوودی رو خواهند داشت و این خیلی چیز خوبی نیست به نظر من. Is Martin Arnold also Austrian? Yeah. Martin Arnold is Austrian, yes. And he's still alive? Yeah, he's alive, but he shifted more to galleries and to art, to applied art than to filmmaking. He makes more installations. فیلم های اولی که ساختید اونا چجوری بودن؟ آیا اونا هیچ دارید؟ چیزی هست که بتونیم ببینیم از فیلم های سوپر ایتی که ساختید؟ How are your first films? Do you have any of them? Yes, I brought two of them. I can show you some clips. The first is called Color Can Dream, and it was a cell animated film. So I used transparent cells, the classic animation style. دو تاشون رو آوردن. یکیشون هست Color Can Dream، رنگ میتونه رویا پردازی کنه، که سل انیمیشنه و And we can take a look. It is the story of a little worm who escapes from the destruction of nature. Fantastic. And it's never shown in public, so it's a very rare occasion. هیچ وقت اکران عمومی نشده. It says house for sale. خانه برای فروش. And sold. فروخته شد. How old were you when you made this film? I was 12 at this time. 12 years. Yeah. So let's skip the titles, but let's take a look a little bit at the beginning, maybe. Yeah, I painted it all. I analyzed movement, and I tried to be as professional as possible. حرکت ها رو تحلیل کردم و سعی کردم تا جایی که میتونم حرفه‌ای باشه.
Made on my table. Just one minute more. Then there's a nice dream sequence coming. Then we have a little dream sequence inspired a bit by Fellini. یه سکانس رویاه که از فلینی الهام گرفته شده. Believe me, it looks like a sequence from Hitchcock's film. Yeah. The Dream in Vertigo. Yeah, Vertigo, of course. I love it. So this was, yeah. الان ویرجیل من گفت که اینها رو زمانی که 12 سالم بوده ساختم. So another film I made was Monster in Salzburg. It was a stop motion film. I was seeing a lot of monster movies, King Kong and all this, and they all destroy New York. And I was very unhappy that no monster comes to Salzburg. And so on my table, you can see some old photos here. I animated a monster. فیلم بعدی که میخوان نشون بدن اسمش از هیولایی در سالزبورگ و اون موقع خیلی فیلم‌های هیولایی می‌دیدن مثل کینگ کنگ و هیولایی که میرفتن و نیویورک رو نابود می‌کردن و خیلی ناراحت بودن که چرا هیولایی نمیاد سالزبورگ رو نابود کنه. And of course it also kills my father who was acting in it. همینطور پدرش هم میکشه این هیولا که تو این کار بازی می‌کرد. فیلم هم تکنیک استاپ موشن ساخته شد. So I want to show you a short clip of the monster's attack in the city. So I jump in the middle. Yeah, here. My father.
Yeah. So that It's Godzilla 20 years before the American version. yes, it was a lot of fun to make. So as you can see, I was interested in film history, I was interested in technology. I tried to create something that's almost impossible on a table with the money I had, the no money I had. And this probably is true for all my later films as well. Those early ones are cell animation? The animated one is cell animation. This is stop motion with a model. This one, Yeah. the other Yeah. version. So this, like this, yeah. That's a physical model in my room. And here you can see the monster was fixed on the street so it wouldn't fall. همونطور که قابل فهمه که من خیلی به تاریخ سینما علاقه داشتم، خیلی به تکنولوژی علاقه داشتم و خیلی کارهای غیر ممکنی رو در واقع رو همون میز کوچیکم انجام دادم بدون پول و بدون هیچ امکاناتی و این کاملا قابل تعمیم به فیلم‌های بعدیم. و این عکسی هم که دیدین یه مدل، همون مدل استاپ موشن همین فیلمی بود که دیدیم، هیولا رو اونطوری فیکس کرده بودن روی. So we can move to either copy shop or fast film in which order you want. I would love to hear more about them. Tell us, I'm very curious about fast film. Yeah. We can, I think fast film is not available online, so maybe you know it only from your lectures. I can show the film. Should I show the whole? I mean, it's 12 minutes. Sure, I would love to see it again and again and again and again. Okay, I will show you fast film and I can then show you a little bit how it was made. اوکی، بحث بود که کدوم فیلمشون رو ببینن، فیلم فست فیلم یا کپی شاپ رو. فست فیلم 14 دقیقه است اینجا و کامل میبینیمش فیلم ها. میشه خواهش کنم همه چراغا رو خاموش کنید لطفاً. Put the light off. Yeah, all the lights off. Suddenly it's another woman, yeah. That's right. Changing. The same monster is coming up here.
Maybe a little louder the sound. Pick up. James, various versions of James. So hard to find. Oh, yeah, absolutely. Perspective always right. Yeah, that's right, yes.
ساختن یک چنین فیلمی نیاز شدید به دانستن تاریخ سینما داره. چقدر شما تاریخ سینما رو میدونید؟ Making such a film requires a huge knowledge of history of cinema. How much do you have of that? Yeah, in some fields I have a lot of knowledge, but it is also excluding many countries. I'm not an expert on Asian cinema, for instance, but I know a lot about Hollywood cinema. بله، در بعضی حوزه ها خیلی میدونم، ولی خیلی کشورها رو نمیشناسم، سینماشون رو، مثلا سینمای آسیا رو خیلی نمیشناسم، ولی خیلی مسلطم به سینمای هالیوود. اینجا به همون اندازه که کلاژ تصویری بسیار زیادی داریم، کلاژ صوتی هم داریم. این صداها از کجا آمدن؟ آیا صداها ساخته شدن یا صداها هم صداهای فیلمن؟ We have a combination of aesthetical collage, and then the sound collages. Some of them, how did you do that? Are they genuine for the films, or did you make them, or? No, all the sounds are from the films that we saw, but not always from the exact right place of the picture. همه صداها برای فیلمایی هستن که دیدیم، لزوما در همونجا استفاده نشدن. یکی از مهمترین نکات این فیلم منطق ریاکشن شات هاست که ریاکشن شات ها پاسخ میدن به اکشن هایی که تو شات های قبلی در میاد. این نظام به نظر من خیلی مشکله. The logic between the reaction shots to the shots that came before them are really precise, and it's really hard to make it work. Very, very hard to make it work. Yes, the question is, how do you plan such a film? سوال اینه که چطوری برنامه ریزی میکنید این رو. So first I had the idea of printing Hollywood film clips from VHS tapes on paper and make objects. اولش ایدم این بود که فیلم هایی که روی PHS ویدیو بود رو چاپ کنم روی کاغذ. And that gives you already several layers because we have the action of the objects and we have the content of the films. و اینطوری یه سری لایه بهمون میداد، چون هم اون کاغذها رو به عنوان جسم داریم و هم زمینه‌های دیگه ای داریم. But you almost never see only one film. Sometimes you see 30 different films at the same time. ولی شما همیشه یک فیلم رو نمیبینید، گاهی وقتا حتی 30 تا فیلم همزمان میبینید توی این. And I made one test and started my research. I'll show you a few pictures maybe. یه تست زدم و شروع به تحقیق کردم، ببینم عکساشه. So we robbed all videos we could get. هرچی تونستیم دزدیدیم. Several thousands. This was the time before DVD. It was mainly VHS tapes. این قبل از DVD بود و اکثرا نوارای ویدیو بود، هم VHS بود. از نظر قانونی آیا این فیلم دچار مشکل نمیشه با این همه شاتایی که شما از فیلم‌های مختلف گرفتید؟ آیا مسئله کپی رایت اینجا مطرح نیست؟ Did it have any legal consequences for you, copyright wise? Nobody has called me. هیچکی چی بهم نگفت. But of course, in theory, according to American copyright law, there is a right to quote actually, but according to European law, there is no right to quote a film. در تئوری در آمریکا قانونی هست که میتونن پدرش در بیارن، ولی توی اروپا همچین قانونی وجود نداره. And the crime is not making the film, it's publicly showing it. و جرم ساختن فیلم نیست، اکران عمومیشه. So if I show the film in America, it's a different law than if I show the film in Vienna. اگه فیلم رو توی آمریکا اکران کنم قانون متفاوتی داره تا اگه فیلم رو توی وین اکران کنم. And of course it would be impossible to send letters to all the companies and they would be totally confused. I would never hear from them. و تقریبا غیر ممکنه که به همه شرکت‌های سازنده اینا نامه بنویسم و بگم که گیج میشن. این داستانی که من شنیدم راجع به اینکه این فیلم به اصطلاح به اتحادیه اروپا رفته به عنوان طرح مسائل تازه، چی بوده این؟ Was this film sent to the EU for new discussions of any kind? Yes, the film was also used in the European Parliament
as an example to discuss new copyright law. برای این توی EU Parliament در پارلمان اتحادیه اروپا این فیلم اکران شده که قانون‌های جدیدی در مورد کپی رایت تصویب کنه. In Europe and in America there is a huge copyright discussion since the rise of the internet. دیگه بحث‌های خیلی شدیدی حول محور کپی رایت وجود داره در اتحادیه اروپا به خصوص بعد از اینترنت. And of course in China and in Asian countries it is not such a topic because they have not the same idea of a copyright. این تو چین و کشورهای آسیایی اونقدر مسئله نیست چون تصورشون از کپی رایت چیز دیگه ایه. The same as in Iran? ایران هم same as in. Yeah, maybe, yes, maybe. And well, the copyright was introduced 150 years ago, 130 years ago, first for music. قانون کپی رایت اولین بار 150-130 سال پیش برای موسیقی اولین بار مطرح شد. So for instance, when Mozart composed an opera, he was not the owner of the work, it was anyone who printed the notes. مثلا وقتی که موزارت یه موسیقی رو مینوشت اون صاحب اثر نبود، اون کسی که اون نوت‌ها رو چاپ می‌کرد به عنوان صاحب اثر شناخته می‌شد. And only in the end of the 19th century composers like Richard Strauss started to lobby for a artist's copyright. و اواخر سده قرن 19 هم در واقع آقای شتراوس شروع کرد مطرح کردن این ایدئولوژی رو. So copyright was created to protect the artists and to make sure they have a constant income from their work. پس کپی رایت اومد که همواره از هنرمند حمایت بشه و درآمد هنرمند تضمین بشه. And this has worked fine, but since let's say the last 20 years almost all the copyrights are owned by large corporations like Walt Disney, Warner Brothers, etc. این خیلی خوب کار کرده تا 20 سال اخیر که در واقع حق مالکیت این آثار در اختیار شرکت‌های بزرگیه مثل والت دیزنی، مثل وارنر بروس و شرکت‌های این چنینی. So it is illegal to make films about them and you cannot quote the material. و غیر قانونی که در مورد اونها فیلمی ساخته بشه و از فیلم‌های اونها نمیتونید استفاده کنید در فیلم‌هاتون. So if you make a historic documentary, for instance, on on propaganda in American films, you will not be able to include Mickey Mouse or Donald Duck if they don't want it. و اگه شما دارید یک مستند در مورد پروپاگاندای آمریکایی میسازید، نمیتونید از میکی ماوس استفاده کنید در کارهاتون اگر که اونا موافقت نکنن. And today it is almost impossible to document the world without violating somebody's copyright. و امروز تقریباً غیر ممکنه که بخواید دنیا رو مستند کنید بدون اینکه قوانین کپی رایت رو زیر سوال بذارید. If you make an interview with somebody and there is music in the background from the Rolling Stones, you cannot use the interview. اگه با یکی دارید مصاحبه میکنید و در پس زمینه یک موسیقی از رولینگ ستونز داره پخش میشه، شما نمیتونید از این مصاحبه استفاده کنید. If somebody wears a Nike t-shirt, you can get problems with Nike if they don't like what this person is doing. اگه طرف تیشرت نایک پوشیده باشه ممکنه به مشکل بخورید اگه کمپانی نایک خوشش نیاد از حرفایی که این آدم زده. If you show a bank robber, you cannot show which bank he robs because the bank will object. اگه یه دزد سارق بانک رو مستند کنید نمیتونید نشون بدین که کدوم بانک رو داره میزنه. If someone is at a gasoline station, you have to film it in such a way that you don't see the brand, which is almost impossible. اگه کسی داره بنزین میزنه تو پمپ بنزین باید جوری فیلم برداری کنید که اسم اون برند پمپ بنزین نیفته که تقریبا غیر ممکنه. So it has become ridiculous, especially for documentary films, to do anything. خیلی مسخره شده به خصوص برای فیلمسازهای مستند که بخوان کاری بکنن. So the power is not with the artists anymore, and therefore a reform, including the right to quote, the right to use things in the internet, etc., is being discussed and will be continue to be contested. برای همین دیگه قدرت دست هنرمند نیست و یک قانونی داره مجدد اعمال میشه که این استفاده از این متریال رو ممکن تر کنه. But back to fast film. So fast film is a good example for a film that legally could not exist, but it exists and it should exist. برگردیم به فیلم فست فیلم، فیلمیه که به صورت قانونی نمیتونه وجود داشته باشه ولی داره. چقدر طول کشید که این فیلم رو تحقیق کردید؟ چقدر طول کشید که ساختیدش؟
How long did it take for you to do the research, and how long did it take for you to make the film? It took 3 years altogether, and we had 12 animators for 1 year. کلاً 3 سال طول کشید و 1 سال انیمیتش طول کشید. And it was, as you can see, there are every object for one frame there is a new object. So if you have 1 second of cars, you need 24 cars. و هر فریم در 1 ثانیه متفاوته. یعنی اگه ما اینجا 1 ثانیه فریم داریم 24 تا ماشین داریم ما به ازاش. So it's a lot of folding and printing. یک عالمه چاپ و تا کردن داره. And we had some physical objects like this torture machine. یک سری جسم‌های فیزیکی هم داشتیم مثل این دستگاه شکنجه. A little bit of green screen, but actually most of it was really made the way it looks. پرده سبز هم داشتیم ولی مقدار خیلی بیشترش جوری که دقیقاً هست ساخته شده. And یک چیزی که خیلی به نظر من جالبه توی این فیلم بحث ریتمه که یک ساختار کرشندو پیدا میکنه. این چجوری به دست اومده؟ One of the things that is very interesting for me is the rhythm in this film that has a crescendo structure. How did you achieve that? Yeah, once I knew that I can do anything, I made a wish list. اون موقع که فهمیدم هر کاری بخوام میتونم بکنم یک لیستی از آرزوهام نوشتم. So I wanted a scene with a train. یه صحنه با قطار میخواستم. And everything you can do with a train. و هر کاری که یک قطار ممکنه بکنه. And if you think about it, they jump on the train and they jump off. They will split the train and they will fight inside the train and on the roof. از قطار میپرن بیرون، میپرن توی قطار رو 2 قسمت میکنن، روی سقف دعوا میکنن. And I try to include everything. و سعی کردم همه چیز رو شامل بشه. Also, I wanted to have a fight with airplanes because of paper planes. و همینطور میخواستم یه صحنه دعوا با هواپیماها هم داشته باشم به خاطر پیپر پلینز. But the most important thing was that I tried to have a meta hero, a hero with many faces. من میخواستم یه متا هیرو داشته باشم که یه قهرمانی با صورت‌های مختلف. So there is a girl, the girl is stolen, the hero tries to save her, the hero follows her, the hero is caught by the bad people and then has to fight his way out like in any James Bond movie. خب از یه دختریه، این دختر دزدیده میشه و یه قهرمانی وجود داره که این قهرمان باید بره دنبال این دختره و بگیره و نجاتش بده مثل همه فیلم‌های جیمز باند. And because this is very standardized, it is quite easy to exchange the different films. و این چون خیلی انجام شده خیلی راحته که بین فیلم‌های مختلف عوض بشه این تصویر. And because the chase sequence where one is running after the other is also very standardized, you can also use parts of different films to make a new one. و همینطور نماهای تعقیب و گریز چون به کرات استفاده شده همینطور در موردش میشه حرف زد. Actually, in any chase sequence, be it horses, boats, airplanes, Indians, Western heroes, it's always about space. How far are they away from each other? و نماهای تعقیب و گریز بدون در نظر گرفتن اینکه حالا اسب قطار کشتی سرخپوسته یا هر چیزی که اهمیت داره اینه که فاصله بین اونی که فرار میکنه اونی که تعقیب میکنه چقدره. I was not sure if this concept would work because we try to identify with actors. If it would work that we forget the actors and remember the role. من نمیدونستم اینو چطوری باید انجام بدم بدون بعد در نظر میگرفتم که برای هر بازیگری چه منطقی وجود داره براش. And for 2 years the film was silent, so we worked only on the picture. 2 سال فیلم صامت بود و فقط روی تصویر کار کردیم. And when the picture was finished, I made a silent test screening. بعد که تصویر تموم شد یه اکران بدون صدا، اکران آزمایشی بدون صدا انجام دادم. And the result was totally catastrophic. و نتیجه خیلی فاجعه بار بود. Nobody understood anything. هیچی نفهمید. And the people didn't like the film and they didn't understand what I wanted to do with it. و آدم‌ها فیلم رو نفهمیدن که میخوام چی باهاش بگم. And this is when I realized how important it will be the sound design and the music. و اینجا بود که فهمیدم چقدر طراحی صدا و موسیقی مهمه.
because the pictures separate everything, but the music and the sound design has to unite it again. برای اینکه تصویر همه چیز رو از هم جدا میکنه و اون طراحی صدا و موسیقیه که باید اینا رو به هم دیگه برگردونه. And actually the sound tells you what the character wants. و همینطور صدا به شما میگه که کاراکتر چی میخواد. For instance, you feel the desire. He wants to save the girl. He enters the train. He's looking for her. You can feel love. And without this love, you will not understand why he's doing this. اون علاقه رو شما میبینید که میخواد وارد قطار شه، اون دختر رو نجات بده. عشق رو میبینید و بدون اون عشق و علاقه هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافتاد. So the sound designer, and it's not a composer technically, but a sound designer worked for 6 months on producing these sounds out of the films, but with a very clear dramaturgy in mind, which we developed. یه طراح صدا که در واقع چیز آهنگساز نیست 6 ماه مداوم روی این کار کرد تا اون دراماتورژی که با هم دیگه طراحی کردیم رو روش پیاده سازی کنه. So the sound is not only there to make the experience complete, like the noise, the shots, the cars, the air. This is the technical part of noise. برای همین صدا فقط اونجا نیست که کارهای تکنیکی رو انجام بده و کاملش کنه مثل صدای ماشین ها یا چیزهای دیگری. But in the sound design or in the music, there is the psychology of the characters. Who wants what, who is afraid, who is angry, etc. همینطور توی این طراحی، یعنی علاوه بر اون کار تکنیکی، صدا قراره که روانشناسی شخصیت ها رو هم انجام بده. کی میخواد چیکار کنه، کی ترسیده، در مورد کاراکتر هاست این صدا. This was also a very interesting lesson for me about the importance, not only as an effect and emotion, but to really understand what the hell is going on. و این خیلی درس مهمی بود برای من که کاربرد صدا فقط برای افکت نیست و در مورد این هم هست که دقیقاً داره چه اتفاقی میفته. یه چیز خیلی خیلی جالب اینه که تماشاگر هرگز توی فیلم قادر نیست پیش بینی کنه که صحنه‌های بعدی چه خواهند بود. روایتی که غیر قابل پیش بینی است تو صحنه‌های بعدی به خاطر شکل تصاویر. The interesting thing about this film is the audience cannot predict what's coming after because of the form of the pictures. Yes, I think it's impossible to know what's going to happen. بله، فکر می‌کنم غیر ممکنه که بدونیم دقیقاً چه اتفاقی قراره بیفته. And I think at the beginning, that's what people tell me, at the beginning to try to remember, oh, this is this film, this is this film, but after a while you give up and you fall into the flow of the film. از بازخوردی که از مخاطب‌ها شنیدن اینه که اوایل فیلم مدام سعی میکنن ببینن که آها این مال این فیلمه، این مال اون فیلمه، ولی بعد از یه مدتی در واقع غرق میشن در جریان فیلم و یادشون میره اون کاری که داشتن میکردن. And because you can look at many films at the same time, you can also edit the film with your eyes. و چون همزمان دارید به تعداد خیلی زیادی فیلم نگاه میکنید، همزمان میتونید فیلم رو تدوین کنید توی مغز خودتون. So it depends where you look, what you see. پس بستگی داره به کجا نگاه کنید که چه ببینید. This makes the film faster than it is. و این فیلم رو سریعتر از چیزی که هست نشون میده. بر اساس اون چیزی که پست مدرنیستا بریکولاژ مینامن، آیا این یک فیلم پست مدرنه؟ Based on what the postmodern theorians say, is this a postmodern film? Well, it's a meta movie about movies, so of course somehow it is postmodern. این یه فیلم چندگانه است درباره فیلم ها، متا مووی درباره فیلم، پس بدیهیه که پست مدرنه. But also I'm not a great friend of violence. I don't like violence in movies. And I like it that it becomes like toys of a child. Yeah? It is harmless in a way, the violence, which I like much more. و چیزی که هست اینه که من از خشونت فراری ام و اصلا دوست ندارم و تو این فیلم خشونت طوری طراحی شده که انگار یه اسباب بازی دست یه بچه، بی آزاره انگار. یکی دیگه از چیزهای خیلی خیلی قشنگ این فیلم ایده آوردن دی اند وسط فیلمه و تماشاگر غافلگیر میشه، میبینه که هنوز فیلم ادامه داره در حالی که با عبارت دی اند کار شده. یه شوخی خیلی بزرگی که دوباره کار پست مدرنیست است. این از کجا اومد؟ Something very interesting about the film is that you used the end in the middle of the film, so when audience sees that they think that it's going to end but it doesn't, so it's also like a joke or a game, and that also an element of postmodern art. Yes. Where did you get that from? It felt natural. At one point the film starts to tell you what it wants to be, and you have to listen to the film, especially
when you have the material. It's the same when you shoot a feature film. You have a script, but at one point the script is dead and you have to listen to the film. این خیلی طبیعی پیش اومد، مثل فیلمنامه فیلم روند خودش رو پیش برد و به اینجا رسید، مثل فیلمنامه‌ای که نوشته میشه و بعد از یه مدت رها میشه و میذاره که فیلم حرفی که میخواد بزنه رو بزنه. So in a way you kill the screenplay by shooting it and you kill the shooting by editing the material. پس یه جورایی انگار که شما با ضبط فیلمنامه رو کشتید و با تدوین فیلم ضبط فیلم رو کشتید. I believe that every film is created at least 3 times. When you write it, when you shoot it, and when you edit it. And I think in each moment you should forget the previous one. و هر فیلمی 3 بار ساخته میشه، وقتی که نوشته میشه، وقتی که ساخته میشه و وقتی تدوین میشه. و به نظر من در هر مرحله باید مرحله قبل رو فراموش کنید. The film knows better than you. فیلم بهتر از شما میدونه. اگر من میتونستم این فیلم رو بسازم، دائما در حین ساختن این فیلم و صحنه‌هایی که پیش میومد دائما میخندیدم و خنده‌دار اتفاقاتی که میفته. آیا این اتفاق برای شما میافتاد؟ If I were to make the film, I would have laughed many times during making it because it's so funny. Did this happen to you? Yes, of course. There's a lot of humor in it, and even more when you watch it in slow motion or more often. For instance, we have all the James Bonds united. We have so many funny changes from one to the other, and tongue-in-cheek jokes that you will not see when you see it for the first time. بعد مسلماً به خصوص وقتی که میتونید فیلم رو اسلو موشن ببینید، مثلا اینکه همه جیمز باندا اینجا هستن و این تغییرات بامزه‌ای بین هر کدومشون هست. But sometimes I was also very desperate because whenever I go through a door, I need to go out again, and sometimes this is very difficult. و یک جاهای خیلی مستعصل میشدم چون وارد هر دری که میشدم از همون در هم بعد میومدم بیرون و این خیلی سخت بود. The film was actually shot in chronology, starting from the train sequence. Chronology? It was made in the order of the film, in chronological. این فیلم به ترتیب ساخته شده و از نمای قطار شروع میشه. So I did not have a complete animatic or a complete screenplay, which is quite mad, but it was impossible because it was so complex to do. I rather tried it out and developed the film shot by shot. من اون موقع فیلمنامه کامل نداشتم که خیلی سخت بود، برای همین فیلم رو نما به نما پیش بردم. And when I started using Frankenstein's monster in the coffin, I was very happy. و اون موقعی که از هیولای فرانکشتاین در اون تابوت استفاده کردم خیلی خوشحال بودم. So we have famous Boris Karloff playing the monster. اون بازیگر معروف بوریس کارلوف رو داریم که هیولا رو بازی میکنه. But I realized too late that there is in no film any profile shot. ولی خیلی دیر فهمیدم که این فیلم هیچ جا نمای معرف نداره. Boris Karloff's makeup only works from the front. نمای معرف نه، نمای چهره در واقع. So they avoided any shot from the side and I really needed that shot. نمای پروفایل نمای نیمرخه، ببخشید من 2 بار اشتباه ترجمه کردم. در طول فیلم متوجه شدن که هیچ نیمرخی از این آدم وجود نداره و همه نماها از روبرو گرفته شدن در صورتی که ایشون به نیمرخ احتیاج داشت. So I constantly also had to improvise and find other solutions. Once I introduce somebody, I have to stick to him, Cary Grant for instance, but at one point I can drop him and use another character. But this was sometimes very painful. و چیزی که بود این بود که وقتی من با یه کاراکتر شروع می‌کردم تا آخر بعد به همون کاراکتر می‌چسبیدم و یک جاهایی حتی باید بداهه پردازی می‌کردم، مثلا کری گرانت که توی فیلم استفاده شده و این خیلی کارو برای من سخت می‌کرد. Also my rule was to have no dialogue, so I needed silent moments. همینطور قاعده‌ام این بود که هیچ دیالوگی نباید باشه توی فیلم و نیاز به زمان‌های ساکت سکوت داشتم. So these are typically the reaction shots. In Hollywood films they talk a lot, but sometimes you see the person who listens and usually only 3 seconds. بر همین خیلی از نماهای ریاکشن شاته، برای اینکه تو فیلم‌های هالیوودی خیلی حرف میزنن و نمایی که استفاده کردم اون 3 ثانیه‌هایی بود که به عنوان ریاکشن شات در فیلم‌های هالیوودی استفاده میشه. So I had some wonderful shots which I could not use because they were too short. پس یک عالم نمای فوق‌العاده داشتم که نمیتونستم ازشون استفاده کنم چون خیلی کوتاه بودن. Yeah, so these were the years going by with this kind of thinking and looking and dreaming and remembering how to find solutions.
editing solutions. اینا اون اتفاقاتی که در حین فکر کردن به این که چجوری مسئله رو حل کنم حین تدوین برای شما میفته. یکی از چیزایی که خیلی خیلی از نظر تکنیکی زیباست تو این فیلم این که آیزنشتاین توش و حتی سریعتر از آیزنشتاین، سریعتر از کات‌هایی که آیزنشتاین طراحی کرده. اگر آیزنشتاین این فیلم رو میدید به نظر شما چه احساسی داشت؟ چون نظریه‌های آیزنشتاین دقیقاً توی این فیلم هست. The film it has a lot of Eisenstein in it. Then some cuts are faster than his cuts. What would you think if Eisenstein watched this film would have thought? Because many of his theories are used. He would see many films from the future, so he first has to see all the old films. خیلی فیلم‌هایی از آینده رو میدید، برای همین اول باید فیلم‌هایی که ندیده رو ببینه. But hopefully he would enjoy it. ولی امیدوارم که خوشش میومد از این. یکی دیگه از چیزای فوق‌العاده زیبا تو این فیلم به نظر من کلاژ موسیقی ژانرهای مختلفه. از ملودرام گرفته، ماجراجویی گرفته، موسیقی هیولایی گرفته، موسیقی چه می‌دونم جیمز باندی گرفته و همه اینها. این شناخت موسیقی‌های مختلف، ژانرهای مختلف موسیقی توی فیلم کار کیست؟ Something also very interesting in this film is that the music used in this film is from different genres, like Western, James Bond, Monster, whatever. And where did the knowledge of this film music genre came from? Who did this? Well, it was done by the sound designer Frederick Fischfee, a Belgian sound designer. کار آقای فردریک فیشفری بود که یه طراح صدای بلژیکیه. So he's not a composer, but as a good sound designer, he has a good knowledge of harmony, of tunes, etc. So he knows how to edit music without destroying your ears. این آقا آهنگساز نیست ولی یه دانش خیلی خوبی روی هارمونی و نواها و صداها داره و میدونه چطوری از موسیقی استفاده کنه بدون اینکه گوش شما رو نابود کنه. In music, if you enter a certain key and a certain octave, it's also not so easy to leave it. تو موسیقی اگه وارد یه گام یا اکتاو خاص بشید دیگه خیلی سخته بیرون رفتن، تغییر اون اکتاو. So any solution is also a prison. پس هر راه حلی همینطور یه زندانه. Which is so true in filmmaking. که به فیلمسازی هم قابل تعمیمه. این فیلم از نظر ساختاری عجیب یک فیلم هالیوودیه، یعنی دقیقاً دارای نقطه شروع هست، نقطه عطف اول هست، پلات دیولپمنت داره و بعد نقطه عطف دوم داره، سکانس اوج داره و بالاخره سکانس پایان داره. این مسئله یک مسئله خیلی خیلی جالبه که تو یک فیلم کوتاه داره به این وسعت داره تکرار میشه. آیا اینها طراحی شده بود برای اینکه ساختاری هم این فیلم کاملا یک الگوی سینمایی داشته باشه؟ Another thing interesting about this film is that this film has a Hollywood structure. It has a beginning, it has an ending, it has ups and downs, and it's even plot twists and everything. And even though this is a short film, it follows the structure of a feature film, yes. A Hollywood feature film. How did you do that? Did you design this or? Absolutely, yes. I analyzed, of course, the structure. There are many structure theories, as you know, how the 3 or 5 act structure works and the plot points and the revelations and all this. But of course, when you break down 20, 30 films, you can see all that. And I tried to make a little model, like a model plane of a real plane. I tried to make a model dramaturgy of the big films and to include all those plot points. And yes, they are there. یکی دیگه من خیلی مطالعه کردم این ساختارهای مختلف رو و البته این کار خیلی پیچیده نیست. شما اگه 20 تا فیلم رو تحلیل کنید میبینید که یک ساختار یکسان داره، مثل شروع و پایان و همه نقاط عطف و پلات و اینها، و یک مدل کوچک دراماتورژی ساختم از چیزی که میخواستم و بر اساس اون پیش رفت. یکی از نکات خیلی خیلی جالب برای من اینه که وقتی این فیلم رو به اصطلاح در زمان تولیدش قرار میدم، میبینم در خلال اون سالها
یک نظریه خیلی تکان دهنده جهان را گرفته بود که اون نظریه اغتشاش باشه، chaos theory. آیا این به اصطلاح تحت تاثیر اون نظریه اغتشاش ساخته شده، chaos theory؟ مرسی از تقلبتون. This film was made during the years that a very important theory was being spread, the chaos theory. Is this film affected somehow by that theory? Maybe. I like to use my subconscious as a chaotic place, and I think when you write a film, you write when you don't write. So you can give questions to your subconscious, then you do something else, and suddenly the solutions pop up. You watch 20 films in fast-forward mode, and the next day suddenly you have an idea what to combine, and there is no explanation how this works, but it is a chaotic thing and it works perfectly. من دوست دارم که ذهنم یک منطقه پر آشوب باشه و چیزی که هست اینه که شما وقتی فیلم رو می‌نویسید که دارید اون فیلم رو نمی‌نویسید، شما یک سوالی برمیخورید در حین ساخت فیلم و بعد میرید کارهای دیگه‌تون رو انجام میدید و حین انجام دادن اون کارهای دیگه برای اون سوال به یک جوابی میرسید و خیلی وقتا این خیلی ناخودآگاه من دوست دارم که این آشوب کار خودش رو بکنه. And I have not the slightest idea where ideas come from. When I have an idea, myself is not present. و من هیچ ایده‌ای ندارم که ایده هام از کجا میان. وقتی ایده‌ای دارم انگار خودم حاضر نیستم، حضور ندارم. But I know a lot about the craft, and I think what is really important, being able to exactly define the problem. ولی من ابزار رو خوب میشناسم و فکر میکنم چیزی که خیلی مهمه اینه که دقیقاً بتونید مشکل رو بررسی کنید. If you really know the problem and you can define it, then the subconscious will do the rest as you sleep or do something else. اگه شما مشکل رو بشناسید و تعریفش کرده باشید، ناخودآگاهتون کار حل کردنش رو انجام میده، حتی وقتی غذا میخورید یا میخوابید. And defining the problem is a very conscious task, and it's surprisingly complicated doing that sometimes. و تعریف مشکل یک کار کاملا خودآگاهه و خیلی خیلی کار دشواریه. شنیدم که با TX ترانسفورم دارین کار دیگه انجام میدین، چیزی دارین ببینی؟ I heard that you are doing something else with TX Transform. Yeah. Do you have anything to show us? Yes, I would. To conclude our little presentation, I want to go to an old and new project at the same time. برای جمع‌بندی بحثمون میخوام ورژن قدیمی و جدید این پروژه رو نشون بدم. A few days ago, when I presented, some of you were here, I explained a little bit about the technology of TX Transform. چند روز پیش تو ورکشاپی که اینجا داشتم یه ذره از تکنولوژی TX Transform گفتم. This is a technology invented by my friend Martin Reinhardt. و این تکنولوژی که توسط یکی از دوستانم مارتین راینهارد اختراع شده. And he invented in the 80s already a way how to put time on a photo. و این ایده‌ایه که دقیقاً اینطوره که چطوری زمان رو روی تصویر قرار بدیم. So he started experimenting with slit photography. و شروع کرد با دوربین‌های اسلیت شروع به آزمایش کردن. So in this case the camera does not have a shutter that opens and closes. در این مورد دوربین یه شاتر نداره که باز و بسته میشه. It has a slot and the film is moving constantly behind it. یه تیغه داره، یک کاش داره و نگاتیو از جلوی این کاش مرتب در حال عوض شدن. So it's almost like a seismograph registering what is passing it. دقیقاً مثل یه سیسموگرافه که هر چیزی که از جلوش رد میشه رو ثبت میکنه. And when you have a tramway passing the camera, you have effects like this. و وقتی یه تراموا از جلوی یا مترو از جلوی دوربین رد میشه یه همچین افکتی بهتون میده. The one on the bottom is turning. اونی که پایینه داره میچرخه. So that's the model. I have shown it already, but some were not here maybe. Normal cinema, we have the space and we have the time. So we watch it from here to here. Yeah? So every frame is tuck, 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 tuck. We have time, moments, and the whole space on every frame. در سینمای عادی این نمودار سمت چپ رو داریم که تصویر از سمت چپ اون فلش شروع میشه و به سمت راست میره. And if you look at this block of information like a pile of paper, و اگه به اینها مثل تعدادی کاغذ نگاه کنید,
you can make cuts like this, 90 degrees, and you cut through the pictures, and then you have pictures that have the width of the whole time. و اگر که اینطوری برش بزنید تصویری خواهید داشت که طول و عرض زمان رو داره، طول زمان رو داره. So the matrix looks like this. ماتریسش این شکلیه. So picture 1, picture 2, picture 3, picture 4. Each has columns. Yeah? Here 4, but of course we know there are more. Let's say there are 2,000, and they are reshuffled. خب ماتریس ها اینطوری هستند که مثلا ماتریس تصویر 1، تصویر 2، تصویر 3 که یک سری ستون و ردیف داره و اتفاقی که میفته اینه که اینها در هم ریخته میشه، تغییر میکنه. So all the columns on the left side, this one, this one, this one, and this one become this picture. و این همه ستون‌های سمت چپ تبدیل میشن به اینهایی که پایین میبینید. And by reshuffling the information, you have a completely different experience. و با این در هم ریختن اطلاعات یک تجربه کاملا جدید به دست میاد. Martin first worked with analog photos that he cut in the 1990s. مارتین اول با فیلم‌های آنالوگ آزمایش کرد و شروع به برش زدنشون کرد در دهه 80. But of course it is very limited what you can do with scissors and a knife. کارهای محدودی هست که میشه با یه قیچی کرد. در دهه 90. دهه 90. بله مثلا. Later he worked with electronic equipment very early in the 90s. اوایل دهه 90 شروع به آزمایش با تصویر دیجیتال کرد. He built a machine that could repeat the movement and could register the same clip again and again. دستگاهی ساخت که میتونست یک تصویر رو چند بار پخش کنه و همزمان دوباره و دوباره ضبطش کنه. Actually they look like mad scientists from a monster movie. شبیه این نوابغ فیلم‌های هیولایی بود بیشتر. So these were the pictures that we made together 20 years ago. اینا تصاویری هستن که ما 20 سال پیش با هم دیگه انجام دادیم. And this was done in PAL video. That was the standard for television 15 years ago. فرمت پال رو داره که استاندارد تلویزیون بود 20 سال پیش. And it produces experiences very similar to the theory of relativity by Einstein. و تجربیاتی رو در اختیار ما میذاره که خیلی شبیهن به نظریه نسبیت اینشتین. So we made some comparison between the theory of Einstein and our film tricks. و یه قیاسی هم بین نظریه اینشتین و فیلم و این تصاویر خودمون انجام دادیم. We also built an interactive machine 20 years ago. یه دستگاه تعاملی هم ساختیم 20 سال پیش. That was like a photo machine that would change time and space. که شبیه یک دستگاه عکاسی بود که زمان و فضا رو جابجا می‌کرد. It still works. هنوز کار می‌کنه. Yeah, and then I skip a bit. We thought 2 years ago we want to do something new with this technology because now we have much better possibilities. ما 20 سال پیش نسبت به 20 سال پیش خیلی کارهای جدیدی میتونیم با این تکنولوژی انجام بدیم چون خیلی امکانات جدیدتری داریم. We planned to make a very high resolution 360 degree film. ما می‌خوایم یه دوربین خیلی با کیفیت 360 درجه بسازیم. Which is like inside a torus. Torus? Torus is a mathematical form. که شبیه داخل A donut is a داخل یک دونات. So we don't have a block of information. Now we are living inside a donut. بس ما الان یه بلوک اطلاعات نداریم، ما داریم داخل این دونات زندگی میکنیم. As you know, 360 degree works either with a sphere or with a cylinder. تصویر 360 درجه یا مثل کره عمل میکنه یا مثل یه استوانه. مرسی. So we thought, what if we make this and then change time and space? پس فکر کردیم اگر این رو بسازیم و بعد زمان و فضا رو جابجا کنیم چی میشه؟ So this was quite complex to design artistically and also to program. این خیلی طراحی هنرمندانش و برنامه‌ریزی کردنش کار سختی بود. We made some tests again with our friend we had already used 20 years ago.
با دوستمون یک آزمایش انجام دادیم 20 سال پیش که 20 سال پیش اینو ساختن. And now everything is in super quality, of course. و الان همه چی خیلی با کیفیت تره. And we started first making a still panorama picture. و یه پانورامای ثابت گرفتن اول. So this is 7 minutes in one picture. این 7 دقیقه است در یک ثانیه. This is در یک تصویر. the center of Vienna, Austria. این مرکز وین در اتریش. And we rotated the camera دوربین رو چرخوندیم with a motor tripod. با یه سپایه موتوردار. And it took 7 minutes for a full rotation. و برای یه چرخش کامل 7 دقیقه زمان طول کشید. And then we made a TX transformation to combine all the columns to one picture. و بعد از این تکنولوژی TX ترانسفورم استفاده کردیم که تمام تصاویر اون اطراف رو در یک تصویر جا بدیم. So you see these strange people here, they are passing by the camera quickly, so they are not here for a long time. و این آدمای عجیب غریبی که می‌بینید خیلی سریع از جلوی دوربین رد شدن، برای همین زمان زیادی اینجا نبودن. Remember, this is the beginning and this is minute number 7. یادتون باشه که اون اول ابتدای فیلمه و این انتها بعد از 7 دقیقه است. So we know exactly at what time somebody went into the frame and left again. پس دقیقاً میدونیم که کی در این ثانیه مشخص سمت چپ رفت. And this is when you don't rotate the camera, when you have the camera static. و این اتفاقی که وقتی میفته که شما دوربین رو نمیچرخونید و ثابت. All the background will be blurred, only the people will remain. و تمام پس زمینه بلر میشه و محو میشه و فقط آدم ها هن که میمونن. So as I said, it's like a seismographic picture of the و دقیقاً outside. مثل یک تصویر سیسموگرافیه همزمان. So we filmed inside Babylon Cinema in Berlin, which is a legendary cinema. ما داخل سینمای بابیلون در برلین فیلم برداری کردیم که یک سینمای خیلی بزرگه. Babylon Berlin is also a TV series and a silent film and a music composition, so it's a legendary place from 100 years ago. همینطور هم یه سریال داره، هم یه اسم موسیقی به اسمش هست، یه قطعه موسیقی به اسمش هست و هم یه فیلم ثابته و خیلی قدمت عجیب غریبی هم داره. And we filmed the choreography with 140 people. و این کوریوگرافی رو با 140 نفر آدم فیلم برداری کردیم. And we used a very new camera which is called the Omnicam. و با یک دوربین خیلی جدیدی کار کردیم به اسم اومنیکم. It is built by the Fraunhofer Institute in Germany. توسط کمپانی فرانهوفر در آلمان ساخته شده. They also invented MP3 and MP4. که همینطور MP3 و MP4 رو اختراع کرد. And they also built the 360-degree camera with the highest resolution. و همینطور یه دوربین 360 درجه با بالاترین کیفیت طراحی کردن. It makes a 10K picture, 10,000 pixels wide. تصویر 10K میگیره 10,000 تا پیکسل در یک قاب. And it does this by combining several cameras through a mirror system. و این کار رو با یکی کردن یک تعداد زیادی دوربین توسط سیستم آینش انجام میده. So it's not a toy like the GoPro Fusion, it's really a professional camera. یه اسباب بازی مثل گوپرو نیست، یه دوربین واقعی. Yeah, we filmed something and I want to show you, before I show you the film, I want to show you quickly what's happening. قبل از اینکه فیلمو بهتون یه فیلم گرفتیم که قبل از اینکه بهتون نشون بدم میخوام دقیقاً بهتون نشون بدم که چه اتفاقی داره میفته. But I want to show you a clip. I just have to go out. Yeah. How can I get the menu? Sorry, I need to go here. It's so at the end I want to show you the 5-minute product that we made, but before I want to explain you a little bit what's happening. در انتهای صحبت اون فیلم 5 دقیقه‌ای که گرفتیم رو میخوام نشونتون بدم، ولی قبلش میخوام بهتون بگم که دقیقاً داره چه اتفاقی میفته. And I want to compare the original material and the transformed material. و میخوام تصاویر اصلی رو با تصاویری که ترانسفورم شدن بهتون نشون بدم، مقایسه کنم. So when you don't move the camera, you have a static shot. اگه دوربین رو تکون ندین یه نمای ایستا دارید. And our cut is symbolized by this white line. Yeah? و نقطه برشمون هم با اون خط سفید شبیه سازی میشه.
So watch, for instance, the line now will hit the projector lamp, and in the moment it does that, the projector lamp will be all over. Because the projector lamp is in every frame, it will also be in every pixel of our transformed material. Just watch it, how the white suddenly comes. Now comes the white and goes. Yeah? Because that's the way we cut the pictures. اون خط سفید وقتی که به اون پروژکتور سفید میرسه تاثیرش رو میتونیم تو این پایین ببینیم چون همزمان در همه تصاویر اون پروژکتور وجود داره. You see, of course, from the colors, you see the yellow here, that's the yellow here. You see the balcony. زرد اونجا رو میبینید و اون بالکن رو که اینجا هم وجود داره. And now as I click play, you will see the black from these lights. و وقتی که این پلی رو بزنم اون سیاهی اون چیز رو هم پروژکتورهای اونجا رو هم میبینید. Now black is coming. سیاه ها دارن میان. You see? So that's the way it works. Now, just to show you one more example before we start the film, the actual film. یه مثال دیگه قبل از اینکه فیلم اصلی رو ببینیم با هم. Sorry, the mouse is very slow. Yep. So we are. The second is when the camera rotates. وقتی که دوربین میچرخه دقیقاً همون نمودار. Then the funny thing is that the background is the same. و چیز خنده‌داری که هست اینه که پس زمینه دقیقاً همونه. Because the speed of the movement is the same speed of the cut. چون که تصویر چرخش دوربین دقیقاً سرعت چرخش دوربین دقیقاً سرعت کات خوردن. But look at the people. آدما رو نگاه کنید. So the people will be distorted because they were not still, they were moving. آدم‌ها دیستورت شدن برای اینکه ثابت نبودن و داشتن تکون می‌خوردن. And you can note that on the screen in the film, on the screen in the cinema, there is a TX transformed film. و می‌بینید که توی تصویر اصلی یک تصویر ترانسفورم شده هست. And as we show the film, it will be normal again in the transformation. و وقتی اون تصویر رو دوباره ترانسفورم می‌کنن، اون تصویری که تو تصویر اولیه ترانسفورم شده تو تصویر دوم عادیه. So we made an installation, a 360-degree installation, which will also become a short film, and I want to show it to you. It's actually the first time someone like you sees it, because it's not even published as a film. And I will show it in a GoPro VR player, so you will see my mouse sometimes moving the picture, because actually it's meant to be around you. پس ما یه اینستالیشن 360 درجه ساختیم و اون که که قرار تبدیل به فیلم کوتاه بشه، فیلم کوتاهی که هنوز پخشش نکردیم و یکی از اولین بارهایی که اینجا داریم میکنیم. چیزی که هست اینه که این ماوسش رو که جابجا میکنه تصویر چپ و راست میره، برای اینکه این در واقع قرار بوده که در یک فضایی چراغ خاموش کنید. قرار بوده در یک فضایی اکران بشه که دور تا دور شما مانیتوره. چراغا رو اگه خاموش کنیم. Could be a bit louder. صداش هم زیاد کنیم.
برای اینکه درست این فیلم رو ببینیم آیا ما باید ساختمون سینما رو عوض کنیم؟ To watch this film the way it's meant to be seen, should we change the structure of cinemas? I hope so. امیدوارم. Yeah, it's a very strange project, but I found it so fascinating. I would have done everything to make it. خیلی پروژه سختی بود و عجیب غریب بود ولی ارزشش رو داشت و من هر کاری میکردم که ساخته بشه این پروژه. چقدر روی همین چند دقیقه وقت صرف کردید؟ How much time did you spend on this few minutes? On this one, well, it was like 1.5 years. The shooting, the planning took like almost 7 months to test and plan it. Then we shot it in July in Berlin, and we are now finishing in December, actually, the film. حدوداً 1.5 سال 7 ماه برنامه ریزیش طول کشید. جولای ما اینو فیلم برداری کردیم و هنوز پایان به نهایی نشد. پس ما اولین مخاطبای این فیلمی؟ Are we the first audiences? Yes, actually, you are. بله هستیم. موسیقی رو چگاه کردید؟ این موسیقی از کجا آوردید؟ And the music, where did you get it from? The music was composed by Siegfried Friedrich, an Austrian composer. Siegfried Friedrich. موسیقی توسط آقای زیگفرید فریدریش که موسیقیدان اتریشی هستند ساخته شده. زیگفرید. Who has worked on several of my films. که روی خیلی از فیلم‌های ایشون هم کار کرده. این به نظر میرسه که موسیقی یه فیلم وحشته، نه؟ It's a music of a horror film. No, it's a new composition, and I think it's somewhere between noise and music. یه ساختار جدیدی داره و به نظرم چیزی بین سر و صدا و موسیقیه. And he did the same with music what we did with the picture. و اون همون کاری رو با موسیقی کرده که ما با تصویر کردیم. So he composed sounds that he then transformed in a quite similar way to the picture. و از صداهایی استفاده کرده که بعداً به روش‌های شبیه اون روش‌هایی که ما برای ترانسفورم کردن ویدیو استفاده کردیم ترانسفورمش کرد. And it was a huge software project. Shooting in 10K and the post-production in 10K is insane. و یه زیرساخت نرم افزاری عجیب غریبی هم می‌خواست. فیلم برداری کردن 10K و ادیت کردن 10K کار ساده نبود. We had the render time for one shot of 52 days. هر یک نما 52 روز طول می‌کشید تا That was the moment when I had to talk with the programmer. و ما با برنامه ریز مشکل داشتیم سر این. پرده سینما تو این فیلم باید یک شکل استوانه داشته باشه و در نتیجه تماشاگر به یک تماشاچی دینامیک تبدیل میشه که دائما باید به چرخ اطراف. Should the cinema screen for this be like a cylinder, and should the audience be a dynamic audience? Or there are three formats. One is the installation in a round room. One is the cinema in a CinemaScope version, and then there is the VR version for glasses. 3 تا نسخه وجود داره. یه دونش که مدل اینستالیشنه که در یک محوطه‌ای که شبیه همون استوانه است اجرا میشه. حالت دومش روی پرده سینماست که مثل اسکوپ در واقع پخش میشه و حالت سومش روی این دوربین‌های واقعیت مجازیه. فکر می‌کنید کی این فیلم تموم میشه؟ When do you think this film will finish? We will hopefully finish it in December, and I submitted it to some festivals already, and we'll see where we will have a premiere in each format. I hope to be very active on media festivals and film festivals next year with it. ما می‌خوایم هممون بیایم برای دیدن این فیلم. We all want to be there. And فیلم امید در خوشبینانه ترین حالت دسامبر تموم میشه و ایشون میخوان که هر کدوم از این 3 تا نسخه رو برای جشن فرستادن همین الان هم و اینا رو برای جشنواره‌ها میفرستن تا که ببینیم که پریمیرش تو کدوم جشنواره اتفاق میفته. What was exactly the question? Should I say it again? Yes, I was. Yeah, say again. And okay, گفتن که Let me remember what I just said.
Well then. هر کدوم امیدوارن که تا دسامبر تموم شه فیلم برداری این پروسه و هر کدوم از 3 نسخه رو به جشنواره‌ها. You need to speak in English. Yeah. What I think Farsi. Yes, I say it tried. in English. Are you talking to whom? Yeah. To To the audience. Okay. audience. Yes. Okay. So we are confused now, but. I'm confused too. She was translating it to the audience. Okay. Good. Then, any questions from audience or from? Do we have time? Do we have to go? Unfortunately, we don't have any time left for questions. واقعا وقتی برای سوال نداریم. باید ببینیم. آره دارن به ما اشاره میکنن که وقت تمومه. راستش واقعیتش اینه که من فکر کردم که بهتره تمام وقت رو بدیم به ویرجیل به جای اینکه ما ازش سوال کنیم. So would you let us know when you're doing this? Yes, if you are interested in my work, you can go to my website and you can also register for the newsletter. اگه به کارهاشون علاقه دارید میتونید یه لحظه صبر کنید. خانم آقایون ببخشید. این مهمه. Anybody who wants can register for the English newsletter. You will be updated on the project. And I also brought some postcards from Sixpack Film. They have این وبسایتشونه و اگه علاقه دارید میتونید که عضو بشید و خبرنامه‌شون برای کار جدیدشون به دستتون میرسه. I show you the link because they have a Vimeo channel. They asked me to show you the channel of their short films. و یه کانال هم هست که کانال ویمئو اونم الان نشون میدم. Click there. So this is the address at Vimeo. It's the Index channel, which shows many of the Austrian avant-garde films. و این کانال ایندکس در ویمئو بود که خیلی از فیلم‌های This is the address, so maybe you want to make a note. این آدرسش اگه میخواین یادداشت کنین. خیلی فیلم‌های آوانگارد اتریش رو اینجا میتونید ببینید. There you can see more of Austrian avant-garde film, and on my website you find links to my work, including the newsletter if you are interested in. و تو سایت خودش هم میتونید کارهای خودش رو ببینید و خبرنامه‌شون اگر که دوست دارید. ویرجیل واقعا این یک فرصت استثنایی برای ما بوده، یک فرصت کاملا غافلگیر کننده و واقعا همه ما شانس اینو داشتیم که بشینیم اینها رو با تو ببینیم. خیلی خیلی ممنونیم از تو به خاطر اینکه این تصاویر به ما نشان دادی و اومدی و در این ورکشاپ شرکت کردی. Virgil, it has been such an honor to be with you, such an amazing experience what we had with you, and we are really grateful and thankful for the things that you shared with us and the moments we spent with you. You're very welcome, and I hope it inspires you to do some amazing films. خواهش میکنم و امیدوارم که الهام بخش ایده‌های تازه برای شما بوده باشه. Thank you very much. Thank you. Absolutely, it was great. Absolutely.